Hi guys, I'm happy to welcome you on Apple Tree channel. Lesson 2. A healthy lifestyle. Listening and vocabulary. Сьогодні ми з вами працюємо з новими словами та з аудіюванням на сторінках 33, 34, 35, 36 нашого підручника. First of all, let's ask and answer in pairs. Давай з тобою почнемо, як завжди, з завдання, з питань. What's your favorite food? Дай відповідь на це питання. Яка їжа твоя улюблена? My favorite food is borscht and meat. Is there any food you don't like? Чи є така їжа, яку ви не любите? No, there isn't. Do you regularly have breakfast? What do you have? Yes, I do. I have breakfast every morning. I have fried eggs, maybe, and some cheese. What snacks do you usually have? Які перекуси у вас? Chocolate bars, шоколадки, crisps, chips, sandwiches. I have fruit as a snack. Can you cook anything? Yes, I can, of course. I think cooking is very interesting and it's not difficult. Після того, як ми відповіли на питання, давай з тобою прочитаємо, перекладемо нові слова та вирази. A flavor, смак. To depend on, залежати від чогось. To overeat, переїдати. Fizzy, газований або газовану воду ще називають sparkling water. Мабуть, ви звертали увагу на газировку. To be at risk, ризикувати. To take one's time, квапитися. Exercise 2. Look at the definitions of the word diet. Подивіться на визначення слова diet, дієта. Odd one out. Одна дефініція зайва, а дві дефініції правильні, підходять. І так, a drink without sugar, напої без цукру, підходять. The food that you eat every day, їжа, яку ви їсте кожного дня. The food that you eat when you want to get thinner, їжу, яку ви їсте, коли ви хочете стати тоншими. As for me, I think that the first one is odd one out. Because I know that diet is the way how we eat. And what we eat. It's not only about to get thinner. It's also about to get healthier. Права третя. Choose the sentences that are true for you in this questionnaire. Обери ті речення, які правдиві для тебе у цьому опитуванні, у цій анкеті. If you have more happy faces than sad faces, you eat a healthy diet. Якщо у вас більше щасливих облич, ніж личок, ніж сумних, то у вас гарний стиль харчування. How healthy is your diet? Наскільки здорова ваша дієта? Дієта, тобто раціон, щоденний раціон. I always have breakfast on school days, usually a sandwich and a glass of orange juice. У мене я завжди снідаю у дні школи, зазвичай це бутерброд і склянка апельсинового соку. I don't drink any milk, я не п'ю молоко. I drink tea instead of coffee, я п'ю чай замість кави. I don't eat much meat, я не їм багато м'яса. I eat a lot of bread and pasta, я їм багато хліба і макаронів. I always have some vegetables for lunch. У мене завжди є овочі на обід. I drink a lot of fizzy drinks. Я п'ю багато газованих напоїв. I don't eat any junk food, such as hamburgers, pizzas or hot dogs. Я не їм жодної неправильної їжі, такої як гамбургери, піци або хот-доги. I spend a lot of pocket money on snacks. Я витрачаю багато кишенькових грошей на перекуси. I eat an apple or a banana between meals. Я з'їдаю яблуко чи банан між прийомами їжі. I don't like any vegetables, especially tomatoes and cucumbers. Мені не подобаються овочі, особливо помідори та огірки. I love fruit, especially raspberries. Мені подобаються фрукти, особливо малина. Пройди це опитування ще раз самостійно. А ми переходимо до вправи 4a. Look at the following statements, discuss them with your partner and decide if they are true or false. Подивіться на ці вирази, на ці твердження. Необхідно обговорити їх зі своїм напарником і вирішити, чи вони правдиві, чи ні. So, there are 7 statements. 1. It's very important to have a proper breakfast every morning.
дуже важливо мати відповідний сніданок кожного ранку. Yes, that's true, I think. It's enough to have 2 meals a day. Достатньо мати 2 прийоми їжі в день. I think it's false. We need to drink at least 2 liters of water a day. 2 liters of water. Yes, maybe. Yes, that's true because water is needed. Of course. Yes, but I think it all depends on the weather. So if it's hot, yes, we can drink 2 liters of water a day. But when it's cold, so it's quite difficult. Portions have become much larger nowadays. Порції стали більшими в наші дні. Yes, maybe that's true. We should eat as much food as our body uses. Ми маємо їсти стільки багато їди, скільки використовує наше тіло. You can eat as much sugar and salt as you want. No, that's false. You can't eat as much sugar and salt as you want. Eat your food as fast as possible. Їжте свою їжу так швидко, як це можливо. I think it's false. Звичайно, що це неправда. So now listen and check if you were right. А зараз прослухай і перевір, чи був ти правий. Окей. І так, ось мої відповіді. Давай з тобою зараз прослухаємо. Children who eat proper breakfast learn and memorize things better. They are more interested and pay more attention in class. Research also shows that people who skip breakfast are more at risk of becoming fat than those who normally eat breakfast. It's best to have 3 main meals in a day, and at least 2 smaller meals or snacks between the main meals. 3 meals. That way you will have enough energy all day. You will not get too hungry and overeat at the main meal. 3 meals and 2 snacks. The snacks should be some fresh fruit, some dried fruit, and nuts, yogurt, or some other healthy snack. How much water we have to drink actually depends on all the food that we eat in a day. We get water if we have soup for dinner, or if we eat some fruit and vegetables. We can also get water from all the other drinks that we have in a day. It also depends on the outside temperature. We drink more if it's very hot, and it depends on what we are doing. If we are physically active, we have to drink more water. Portions are getting larger and larger nowadays. For example, 1 scoop of ice cream can be several times larger than it was in the past. We should all be aware of that at home too. So keep your portions normal sizes and don't overeat. We should eat enough calories, but not too many. It's important to get the right balance between the amount of calories we consume and the amount of calories our body uses. On average, we should consume 2,000 calories, but it all depends on your age, sex, height, weight, and physical activity. We shouldn't put too much sugar and salt in our food. We often forget that a lot of foods already contain sugar. A lot of snacks and fizzy drinks do, for example. And although we use less salt at the table and in cooking, we still consume a lot, because about 80% of the salt we consume is already in the foods that we buy. It's very important that you chew your food slowly. Very often we all eat in a hurry, and sometimes we don't even have time to taste the flavor of the food we are eating. Take your time when you're eating and enjoy your food. Chew slowly. Жуйте повільно. Отже, останнє також false. Окей. Вправа 5. Listen again and choose A, B or C. People who don't eat breakfast regularly are more at risk of becoming fat. Not becoming ill, but becoming fat. Люди, які не їдять сніданок регулярно, вони ризикують стати товстішими. If you eat 5 to 6 times a day, you won't get too hungry and overeat. Okay. How much water we should drink a day depends on our physical activity and the weather. Скільки води ми споживаємо протягом дня залежить від нашої фізичної активності, звичайно. We should eat our food slowly. Так, ми маємо їсти нашу їжу повільніше. Працюємо з новими словами та виразами. Choose the right meaning for the words in bold. Необхідно обрати правильне значення для слів, виділених. If you are at risk, якщо ви у ризику of something, you are in danger of it. Звичайно, you are in danger of it. Тобто це синонімічний вираз. If you skip something, якщо ви пропускаєте щось, you don't do it.
ви його не виконуєте. The flavor of food is its smell. Запах їжі – це її запах. Тобто це просто йде у нас синонімічні такі поняття. If you take your time, you aren't in a hurry. Ви не поспішаєте, якщо ви слідкуєте за своїм часом. A fizzy drink is a drink with bubbles. Так. Газировка, газована вода – це вода з бульбашками. A snack is a small amount of food. Снек-перекус – це маленька сума, кількість їжі. І останнє завдання – do a class survey. Зроби дослідження свого класу. Find out if you and your classmates are healthy eaters. Необхідно зрозуміти, чи є ви зі своїми однокласниками фанатами здорового харчування. Follow the plan below. Будь ласка, слідкуйте за цим планом, що необхідно зробити. І так, step 1. Prepare a questionnaire. Необхідно розробити питання. You are going to find out what pupils in your class usually eat during the day. Вам необхідно зрозуміти, знайти інформацію, що ж учні вашого класу споживають протягом дня. You might use these questions. Ви можете використовувати ці питання. What do you have for breakfast? Що у тебе на сніданок? What kind of food do you eat at lunchtime? Яку їжу ти споживаєш на обід? Do you have any snacks during the day? Чи є у вас перекуси протягом дня? Step 2. Interview as many people as possible. Тобто необхідно поставити ці питання людям у вашому класі, своїм однокласникам. Present your results on a poster. Необхідно презентувати ваші результати на даному плакаті. Questions, names, and products. Food they eat. Дуже цікаве дослідження. Do your best. That's all for today. Thank you for your attention. See you guys next time. Bye.